Okay. So chapter 2, root of equation. Okay. Bracketing method. Alright. So basically last week pula. Uh, last Tuesday. Okay, Tuesday. We have done the chapter 1. Okay. So basically we have done some example. Okay. And then I give you some example. Okay. Hopefully you can do it. Alright. And then further tutorial or further example, okay, so you can refer to Capra lah, buku Capra. Buku Capra yang macam kita apa beritahu ya di awal-awal kelas dulu. Okay, so buku tu dalam latihan belakang dia, kalau kamu boleh buat, insyaAllah. So that is your tutorial. Okay, so we have finished the chapter 1. Alright, so basically today we proceed with chapter 2. Okay, so contoh contoh-contoh yang bagi saya dalam ni kita tak banyak. Alright, so hopefully you can do some call it exercise, okay, from the Capra books. Lebih kurang. Okay, so hopefully kamu ada buku Capra tu lah. Okay, numerical method. Right. Okay, chapter 2. So we proceed with root of equation bracketing methods. Okay, right. Okay, so the outcome in this section will be that understand the roots problem. Okay, and where they occur in engineering and science. Alright. Okay, so we have many methods. First of all, we have the graphical method. Okay, graphical method. So basically how to determine the roots using graphical methods. Okay, and then we have the incremental search method. Okay, incremental method. Okay, so how we can use this method to solve the roots problem. Okay, and then also we have the bisection method. Okay, bisection method. And then we have the error of bisection. Okay, and then lastly we have the false position. Okay, right, so that is another outcome, okay, for this section. Right. Okay, so root of equation, you have been introduced with this method, okay, especially from your form 4, form 5, okay, during your AdMath. Okay, so during that course you have been introduced by using this equation lah, B kuasa 2 tolak 4 AC. Ini yang paling popular. Okay, so basically these roots of equation is used to solve the ni quadratic, x kuasa 2 quadratic. So you can use this equation to solve. But the problem is when you are dealing with the higher number of something, same goes like this polynomial equation, x to the power of 5. Okay, so x to the power of 5 means that you have 5 roots. 5 roots. So yang ni kalau kamu nak solve yang ni, kamu kena ada 5 unknown, kena ada 5 equation lah nak solve dia. Okay, so by using this equation, in order to solve this equation, you cannot solve analytically. Okay, because you need 5 unknowns. 5 unknowns, you must have 5 equation, but we have only 1 equation. Okay, 1 equation only. Alright, so basically it cannot be solved analytically, but we can use the numerical method. Okay, numerical method to solve these types of problem. Okay, because this problem often occur when design problem present an explicit equation. Okay, so basically when you are dealing with a more complicated one, okay, and then you have a
Same goes with the equation yang banyak-banyak. So how to solve this? You need the numerical method. Okay, setakat x kuasa 2 ni kamu pakai b kuasa 2 tolong 4ac ni pun dah cukup dah. Alright. Okay. So this is the general. Okay, general root of equation. Okay, we have many methods. Alright. So yang ni saya letak bawah jap. Okay, so first of all we have the graphical method. Apa benda graphical method ni? Kita gunakan kertas graf. Okay, kertas graf, kita lukis graf. Okay, apa intersection? Itulah dia punya root of equation. Okay, for this type, for this method, this graphical method to kita tak masuk lah, kita tak masuk gunakan graphical method dalam hari ni punya kelas, sebab saya rasa yang ni it has been introduced to you during your form 4, form 5. Okay, so many of you have been introduced with this graphical method lah, buat graph. Okay, yang ni saya tak sentuh lah. Okay, but our focus here today we do on the bracketing method. So this bracketing method is one of the method used in order to solve a root of equation. Okay, so root of equation ni macam orang kata lah, kadang-kadang nampak macam simple, nampak macam ni kan, but this root of equation, let's say for example you have the graph xy. So this is your y, so this is your x. So you have the intersection. Ni straight line ini. So this intersection is your root of equation. Okay, this intersection is your root of equation. For this, let's say for example this is your m factor, this is your p factor. Okay, so m increase, and your, let's say for example your p is decreasing. Okay, but this is your equilibrium condition. Okay, equilibrium condition. So what is the equilibrium condition for this condition? So in order to solve this, you need to have this method. Okay, so especially when you talk about, okay, this my research during your FYP next semester, FYP, you talk about, okay, optimization. You want to optimize, you want to have a very minimized optimum condition. So what is optimum? So basically when you talk about optimum, you must show graphically, or you must show numerically, your equation is on the optimum condition. So at least you have this, some portion like this, okay, which means that this is the intersection, so this is the optimum condition. Okay, so in order to solve this equation, we have two types. For first lah, bracketing method. Okay, so but we have three methods, bracketing, open method, and root of polynomial. So inside the bracketing method, we have the bisection and false position method. In open method, okay, so open method is a quite good. Is a much more faster, but the risk is that they will tendency to have the diverging. So this open method is much more faster to converge, but if this method doesn't converge, it will diverge. Okay, open method. And then we have the roots of polynomial. Okay, if you have a multiple x standard power to the 10, 12, okay, polynomial, so you have the using Muller method and Berestorff method. Okay, right. So this is the graphical method. So what is a graphical method? Graphical method is that you draw your graph, okay, and then your intersection line will be your root of equation. Okay, depend on the your ni lah. Okay, so this is your root of equation.
Okay, so it will solve using the graph. Okay, you draw your graph so you can estimate what is your uh, root of equation lah. Okay, but this is not the what we call it as a we solve it numerically. Okay, it's just using a graphic. All right, so basically you can also you can combine this method using the numerical method, which means that numerical you plot the graph. Okay, and then from the plot the graph you can estimate what is your root of equation. Okay, so this we call it as a graphical method. Okay, and then we inside the other than bracketing method we have the other than graphical method we have bracketing method. So what is meant by bracketing is that we bracket the equation. Okay, we bracket this equation. We have the upper limit and also we have the lower limit. Okay, and then it will form by two initial guess. So yang ni kita kena teka-teka lah value dia. Okay, so we have the upper limit and also we have the lower limit. Kalau upper limit we call it as a XU. Okay, but the lower limit we call it the XL. Okay, so XL is your lower limit. Okay, bracketing. Okay, so the bracket we need to bracket the equation. Okay, which means that the roots is somewhere within this bracket condition. Okay, so the upper limit will be your XU and then the lower limit will be your XL. Okay, and then the initial guess are determined by incremental search method. Okay, and then the incremental search method will do the calculation up to your EA is near to the ES. Okay, so bracketing method can be observed as a change interval. Okay, if you have many intervals, some goes like this. Saya ubah benda ni. Okay, so we have this one portion. Okay, this one portion bracket, and then this one portion bracket. Okay, and then we have this portion bracket. So this portion bracket. So each 1, 2, 3. Okay, so which means that you need to do one by one. If let's say for example your polynomial equation, this is a polynomial. Okay, you have the x to the power of 20, let's say for example. So which means that x to the power of 20, this it means that you have near to the roots is about 20. So by using the bracketing method, so you need to do one by one lah. 1, 2, 3 up to 20 lah. Panjang lah. Okay, so is a time consuming. Okay, is a time consuming, but the that is the problem. But the pros is that the advantage is that so it can be what we call it as a it will converge. Okay, it will converge. So if you are but time consuming lah. Okay, masa dia panjang lah sebab kamu nak buat banyak-banyak kan. But at the end of the day kamu akan dapat dia punya jawapan. Okay, tahu kalau apa itu diverge, itu converge. Converge tu dia menumpu, maknanya dia akan mendapat ke arah kamu, jawapan kamu. Kalau diverging, dia dah mencapah, menghampiri kepada infinite numbers. Okay, so that is a bracketing method. Okay, so we have the example of exception using this bracketing method. Exception. Okay, you have the double root, some goes here. The only touch is not the touch macam ni. Okay, this we call it as the multiple roots. Okay, so multiple roots ni kalau nak buat, you kena pecahkan satu-satu. Ni satu portion, ni satu portion.
1, 2. Macam tu. Dia tak boleh sekali buat dua-dua, tak boleh. Dia kena buat satu-satu. Okay. Kalau yang ini, inilah, kalau discontinuity, you cannot do lah. Okay. But for this equation, yang bawah ni, you can use. But you need to separate lah, one by one lah. Ini satu buat, satu buat. Okay. So that is the some exception lah. You cannot buat sekali arung terus dapat semua. Kalau nak buat sekali arung dapat semua, kita ada method lain. Tapi yang tu, method yang tu, dia kalau tak dapat, terus diverge. Diverge maknanya terus dapat infinite, dapat error lah. Okay. Itu dia punya consequences dia lah. Okay. Okay. So how we use the bisection method. Okay. Dalam bracketing method, we have a first method. Tengok yang ni okay. We have the bisection method, and then we have the force position method. Okay. So dalam bracketing method, kita tengok bisection method. Okay. So bisection method is that we determine where is the roots. Yang ni kita estimate. Okay. So dalam first iteration ni, first kita punya calculation, kita estimate. Ini XL, ini XU. Ini XU. Okay. X lower limit, X upper limit. Let's say for example here, the lower limit is 50. Ini dekat 200. So di sini 200 contoh Okay. So it bracket, your bisection is from 50 to 200. Okay. And then kita ada method pergi kepada second iteration, third iteration, up to fourth iteration. So maknanya kamu kena ni sekali kira, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali kira. Kena ulang balik banyak kali lah, senang cerita. Okay. So this is the step. Okay. So basically you have the lower limit, and also you have the upper limit. Okay. So this is your roots. Ni roots ya, intersection dia. Okay. So equation, if fx is your equation fx function is 0, where fx is a real continuous function, has at least one root. So if fxl, fxu less than 0, you ambil yang if let's say fx, fxu less than 0, in the word. So basically kita ambil yang lower interval, lower. Jap, kita tengok dia kena darabkan. Jap. Ini. Okay. So if fx darab fsr less than 0, fx darab fsr, so the root is lower subinterval, duduk kat belah bawah, kat belakang. Kalau yang ni duduk dekat, ambil yang belakang. So maknanya root dia kat sini lah, bukan kat depan lah. Okay. If let's say fx L darab fxr is more than 0, okay, lebih besar daripada 0, okay, you duduk dekat upper iteration, kat belah depan. Okay. Kalau fxl darab fxr is 0, so kamu punya ni dah dapat jawapan. Okay. And then ulang balik sampai kamu punya EA is less than ES. Okay. So yang ni kena darabkan lah, fxl darab fxr. Okay. Boleh Boleh? Boleh. Okay, kita akan saya akan bagi nanti, kamu boleh buat sama-sama Okay. Alright. So macam biasa, EA is equal to ES, stopping criterion. Masih ingat lagi ES punya ni stopping criterion Okay. So ini EA kamu, new tolak all divided by new. Okay. Alright. So let's say here, okay. So in this example, okay. In this example, we have the function. This is the function lah. Okay. So
FC GM over C minus A exponential V lah. Okay, so this is the function. So let's say for example, okay, we have 4, ini 4. Okay, so same, so this is the root of equation is being estimated somewhere goes between 12 and 16. 12 to 16 kat sini. Okay, alright. So macam mana kita nak ni, kalau ikut graphical kita boleh estimate lah sini berapa banyak, sini berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. So boleh dapat dia punya value dekat nilai X ni. Okay, but when you use a bisection method, kita ni lah. So this is your XL. So this is your XU. Ni mesti ni lah. Okay, so your ni is between 12 and 16. Okay, so apa yang kita buat? Okay, so kita kena buat dia punya limit dia, first limit. Okay, so XL kita dah tahu. XL apa benda lah, benda ni asyik. Okay, so XL kita ambil sebagai 12. Okay, XU kita ambil sebagai 16. Okay, 16 ikut sini ya. Okay, so sini 12, sini 16. Okay, so determine dia punya XR. XR adalah dia punya titik tengah. Okay, so XR ini so XR sama dengan 12 campur 16 bagi dengan 2. So dapat dia punya 14. So XR kat sini adalah 14. Okay, so sekarang ni kita nak tahu duduk sini. So dia punya ni kat depan. Okay, yang dia beritahu kat sini lah, dia punya intersection lah, konon-konon ni lah. Sebab macam ni kat depan sini lah, ni 14 ni kan. Okay, alright. So kita buat dalam tables. Lagi mudah kita nak buat dalam tables. So kalau untuk macam ni, kita buat dalam table begini. Okay, so first iteration XL, buat table XU. Okay, satu table. Sini lagi kita ada XR. Sini kita ambil EA. EA adalah kita punya stopping criterion. Okay, alright. So kat sini kita punya XL 12, XU 16. So dekat sini kita dapat masukkan dia punya value, dapat 14. Okay, so EA kat sini belum ada lagi. Sebab EA macam yang ni X new tolak old. Sebab ini first iteration, ini iteration yang pertama, yang nombor 1. So belum ada EA lagi lah. So nak kena ada 2. Okay, so alright. So yang ke sini pula, kita dah tahu dia duduk depan belakang sini. So kita kena gunakan yang ni, Okay, so kalau fx darab fsr less than 0, dia duduk belakang. Kalau lebih 0, dia duduk depan. Okay, alright. So dekat sini kita masukkan dalam equation. So fx F12 darab F14 sama dengan inilah. So yang ni value dia masukkan dalam equation yang ni lah. F12 dengan F14 masukkan, solve the equation. So dapat 9.5. So maknanya dia lebih daripada 0. So dia duduk depan sini. Belah depan. So belah depan dia XR kamu akan jadi XL. Okay, so XL kat sini, XR kamu jadi XL. Sini 14. So kamu punya XU sini akan jadi kamu punya X, maintain kepada XU lah. So sini 16. So 16 campur 14, 30 bagi 2,
15. Okay. So EA sini dia ada value. So EA sini 15 tolak 14 bahagi dengan 14. 15 tolak 14. Sebab sini 14 bahagi dengan 15. Kali dengan 100. Dah boleh buat dia punya EA lah. EA yang pertama lah. Okay. Sini dia pakai ET. Basic stopping criterion. Sebab kita nak stopping criterion lah. Okay. Kita pakai ET. EA. Okay. Okay. So teruskan sampailah kita dapat dia punya stopping criterion. Okay. Stop when EA is less than ES. So kalau kat sini kamu punya ni 14 15. Kalau tengoklah antara 14 15 ini. So misalnya duduk depan lagi, duduk ini XR baru XR yang terbaru. Okey. So nanti kamu akan buat lagi barulah XR dengan yang ni. So sini akan jadi XL ataupun sini jadi XU baru. Sini jadi XL, XR. Kalau dia duduk depan, kalau tidak duduk depan sini, belakang ini lah XR. Okay. Alright. Setakat ni ada apa soalan? Stop sampai EA equal to ES. Boleh? Boleh buat? InsyaAllah. Okay. So dia yang penting kat sini E stopping criterion ni Okay. So stopping criterion macam yang tadi tu. Okay, EA. Dia yang penting bukan ET penting, tapi ET ni dia bukan stopping criterion. Kita nak dia stop. Maknanya kita punya iteration tu sampai tahap tu saja. Okay. Alright. So ni dia punya ni tadi 12 dalam table, dalam bentuk table tadi ini dia cantik lah. Yang tadi tu tak cantik sangat. Yang penting EA. Okay. So ni 12. Apa dia 16. So dia punya X root dia 14. So X root tadi kita dah tentukan dia belah depan atau belakang. So 14 tadi dengan 16. So dia punya root tadi 15. Macam yang ni 15 kan. 14, 16 kat sini 15. So dia punya EA dia yang pertama tak ada sebab dia tak ada all. Okay, yang ni dah boleh. Okay. So yang ni kita tengok 15 tolak 14 bahagi dengan 15 dapat EA. Okay. So daripada ni buat balik mana satu dapatkan X root sampai dia stopping criterion. Yang ini is less than EA. Stopping criterion EA less than ES. Yang ni. Okay. Buat dalam bentuk tables. Okay. Boleh? So pro it always converge. Easy and it always converge, but it's much time consuming. Okay. Dia punya masa agak lambat lah. Okay, nak kena buat satu. Kalau ada 10 ni kena buat 10 kali. Satu kali tu ada 100 iteration, kena buat 100 iteration. Darab 10 lebih kurang dalam 10,000 iteration, 10,000 calculation lah. So it's a time consuming. Okay. So but the cons, okay, very time consuming and slow conversion. Okay. But it's always converge. Ini kita penting lah. Walaupun kita buat benda yang susah-susah, tapi at the end of the day we have the answers, we have the final result. Okay. Alright. So that is the pro and con lah. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan? Semua okay Okey, sir. Alright. Okey. Buat contoh yang ni. Sekarang pukul 2.40. 2.35. So dalam 2.45 tengok first iteration. Tengok yang ni. Dapatkan yang ni kalau boleh dapat. Okay. Cuba yang ni dulu.
dapatkan dia punya first iteration. Boleh Boleh sir. Okey. Buat sekarang. 10 minit, 10 minit.
mana boleh? Ada buat dah? Senyap je. Boleh buat tak? Hello? Pandu boleh sir. Tak boleh sir. Nak cuba sir. Okey, ya. Siapa kata tak boleh tu? Kamu sangkut kat mana? Dia kalau tak buat, tak sama dengan tak boleh tau. Kalau tak buat langsung memang tak ada apa. Itu sampai ayam jantan bertelur pun dia tak ada apa juga. Okey. Tapi kalau dah buat tak jadi tu, itu lain cerita. Kita nak tengok juga kat mana yang tak jadinya, apa yang silapnya. Kan? Sebab inilah masa dia. Ini pun nama kelas nak belajar. Kan? Tapi kalau kamu tak belajar, maknanya rupa-rupa kamu tak masuk kelas kan. Jadi apa yang kat mana yang tak dapat dia tu? Kalau yang dapat alhamdulillah lah. Yang tak dapat tu macam mana? Kat mana yang kamu tak dapat? Cuba cerita. Hai, senyap. Seorang pun tak ada buat ke? Panjang sir. Panjang. Okey, kamu dapat berapa dah? Baru 4. Tak, saya suruh buat yang satu dulu. Iteration Oh, satu je. Satu. Iteration Satu. pertama ini. Ni. Satu iteration. XR berapa? XR 4.375. 4.375. Okey. Kamu dah buat iteration kedua? Ni iteration nama dia. Satu row ni iteration. Dah iteration kedua? Ya. Iteration kedua dapat berapa? XR Untuk dia. XR 4.0625. Okey. Lepas tu dia punya ni, dia punya EA EA 7.69%. 7.69%. 69. Okey. Betul dah tu? Okey, yang lain kawan lain? Kawan lain? Ada Fazli Anwar Hairul. Hairul ke Hairul? Buat tak Fazli? Buat sikit je sir. Tapi saya tak jam sikit. Kamu tak jam? Tak jam sikit lah. Saya buat sikit je. Tak jam tu maknanya kamu apa yang di jamnya? Jam kayak ke jam kopi ke? Kamu sampai mana? Tahu sir. Tak, sampai mana? Dia jam mesti ada jam tu maknanya dia berhenti. Kamu berhenti kat mana? Dah dapat XR? XR tak dapat sir. Tak dapat. Okey. XL dapat XL. XL. Sekejap sir. Okey. Cek balik. Dapat tak dapat XL?
Lower limit. Tak dapat. Ya. Ada. XU. Uh, XU dapat XU. XU. Kalau SL saya negatif 6.828. Betul tak? Ha? Kalau XU 2 je. XU 2, XL 6 point berapa? Eh, XU 42. XU 42. Betul tak? Ke XU 42. salah? Itu iteration pertama Ah, ke? Okey, yang pertama. yang pertama ni Betul kan? tak? Tak, salah. Kan dia dah bagi tu belum? Salah. Ni XL, Oh. ni XU. Ni dia bagi dah tu. Oh. Salah. Oh. Salah saya. Okey. Lain. Siapa ada lagi? Kita cari. Muhammad Arif. Arif Ahmad Betul lah. Muhammad Arif, ada tak? Arif Ahmad ada? Semua okey? Ada saya ada. Ada? Ada. Okey, dapat. SR what? Dapat? Yang first Ha. 4.375. Kamu dah sampai berapa iteration dah? Saya buat sampai 2 je. Cuma yang EA yang nombor 2 tu persen dia saya dapat negatif. Betul ke? Negatif terbalik tolak Oh ya. Yang besar tolak kecil lah. Dapat lah Oh. positif. Okey. Yang kedua punya iteration XR berapa? XR 4.063. Okey. Alright. Dia dah ada nampak cahaya-cahaya lah kat situ ujung tu. Okey, bagus. Okey. So, ini untuk yang polynomial Okey. So, method dia sama juga. Okey, saya bagi dia punya sekejap. Okey. So, XR untuk yang first nanti kamu akan ada buat table tu kan. Macam ni kan. So, ini XL. Ni XU. Okey. So, ni dia bagi XL kamu 375. XU kamu 5. So, SR kamu kat sini 4.375. Okey, so kat sini balik. Ni akan jadi kamu punya X 4.3 yang ni akan jadi 3.75. Sini akan jadi kamu punya 4.375. Sini baru ada EA. Sini baru ada value EA. SR nanti kamu cari lah. So, stopping criterion ni ES. Okay, EA less than ES. Okay, nanti kamu boleh solvekan kat rumah. Alright. Okay. So, selain daripada tu, tadi kita pakai bracketing method. Bisection method. Okay. So, here another method is that kita panggil sebagai false position method. Apa dia punya beza? Dia punya beza adalah dia pakai dia punya formula dekat XR roots dia. Okay. So, dia punya XR dia pakai formula yang ni. Dia panjang sikit lah. Okay. Dia panjang sikit. Kalau macam tadi kita tambah bagi 2 kan, dapat dia punya titik tengah kan. So, yang ni dia punya roots dia, kamu kena panjang-panjang sikit lah. Ada FXU, FXR, panjang sikit lah calculation dia. Okay. Ini memang tak shock sikit lah. Okay. Alright. So, dia punya ni. Okay. Sama juga kalau FXL darab FXR less than 0, maknanya duduk dekat bawah.
Kalau dia lebih daripada 0, dia duduk kat sebelah atas. Okey, dia sama. Beza dia tadi bisection dengan false position method, hanya dia punya yang ini. Ini dia lebih banyak kerja sikit lah sebab nak kira satu-satu. Okey. So repeat until you have the close enough. Maknanya EA less than ES stopping criterion. Okay. Alright. So kita pakai contoh yang sama, tapi kita pakai false position methods. Okay. So macam mana kita nak buat? Jom. Saya nak tambah boleh conteng sikit. Kalau tak boleh conteng, habis. Okay, yang tadi ni okay. So yang ni sama juga, kita akan buat benda yang sama, cumanya kita kena buat table, buat kira satu-satu. Saya sarankan untuk kira-kira semua ni kita buat tables. Ini untuk ini ini belum lagi. Ini nanti kamu buat kat rumah So kita tengok contoh yang sama Okay. First kali kamu buat dia punya iteration I. Okay. Iteration. Okay. So sebabkan dia dah bagi interval, so kita ada kita punya XL. Okay. So kita ada kita punya XU. Okay. Ini first dia punya iteration lah. Okay. Alright. Another term yang kita nak buat adalah kita buat ni satu-satu tau. Satu-satu. Okay. So dekat sini kita ada satu lagi F XL. Okay. So FXL kat sini masukkan nilai XL. Kat dalam ni kita dapatkan berapa value. Okay. Lepas tu kita ada F XU. Siapa yang buka radio tu? Okay. Siapa buka radio boleh tukar. Right. Okay. So kat sini FXL, FXU. Lepas tu kita ada X. Ni XL tolak XU. XL tolak XU. Okay. So dah ada semua. Baru kita buat dia punya XR. Baru ada dia punya EA. Okay. Alright, ini first iteration, satu iteration. So XL dia 3.75. Dia punya ni 5. So FXL. So FXL masukkan saja dia punya value dia. Sini FXL F XL L375. Okey, 375 sama dengan 375 kuasa 3 tolak 375 kuasa 2 tolak 10 kali 3.75 panjang dapatkan value dia. So value dia letak dah dapat A. So letak A kat sini. Okay, lepas tu buat FXU. Okay, U F5. Okay, sama dengan 5 kuasa 3 tolak 5 kuasa 2 tolak 10 kuasa 5. Nanti panjang tak muat. Nanti dapatlah, nanti dapat picit, dapat B. B. Okay. So XL tolak XU, XL tolak XU kamu dapat negatif. Okay, negatif 1.25. So dapatkan dia punya SR. Semua value dah ada. Darabkan, dapatkan value XR. Dapat EA tak ada dulu. So pergi kepada iteration kedua. Lepas tu buat lagi sampai iteration
ketiga. Keempat, stopping criterion sampai EA is less than 0.5%. Boleh? Boleh? Boleh. Yang dia sama je, cuma beza dia adalah dekat XR. XR dia kena pakai yang ni lah. Tadi tu pakai bisection method, tambah bagi 2 je. Yang ni dia ada ni sikit lah. Okay. So dia panjang sikit. So kena buat table macam ni lah. Buat table lagi mudah supaya kamu tak lost. Sebab kita buat yang ni panjang tak ada apa. Buat dalam bentuk tables. Okay. So masukkan dalam bentuk tables, lagi mudah untuk kamu dapat dia punya jawapan. Dan kamu senang, kamu tak lost dekat calculation kamu sendiri. Okay. Alright. So itu untuk yang ni. Okay. Tadi. Alright. So false position method. So the advantage is faster. Okay. Disadvantage is okay, one-sided. One-sided lah. Okay. So yang ni dia akan pergi kepada dia cuba untuk dapatkan roots yang macam ni lah. Okay. So basically it's okay, but it much faster compared to bisection method. But the work you kena buat lah banding dengan bisection tu lagi mudah. False position ni kamu nak kena pakai SR dia lebih banyak, dia punya cara nak kena kira. Okay, so that is one of the disadvantage lah. Okay. Alright. So bisection versus false position, but both of it is quite okay because at the end of the day you got the convergent. Convergent maknanya dia menumpu, dapat jawapan. EA is less than ES, maknanya dia punya apa dia panggil? Dia punya stopping criterion ataupun dia punya error is near to 0. 0.5% is quite nice. Okay, which means that is a converge punya equation. Okay, so this method, okay, walaupun it's time consuming, but at the end of the day you got your answers. Okay, so lepas ni nanti kita akan tengok satu lagi method yang lagi cepat, but you have the difficulties ataupun you have the risk of divergent. Divergent maknanya dia jawapan kamu dia akan pergi mencapai infinite value. Infinite, terlalu banyak besar. So maknanya jawapan kamu salah. Okay, so itu antara dia punya ni lah. So yang ni kita akan tengok minggu hadapan. Kita pakai open method. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Ya, nanti jawapan lah je ambil XR lah. XR betul. Sebab XR adalah kita nak cari dia punya roots, root of equation kan. Okey. Tajuk kita pun roots. Memang nak cari SR lah. Masih saya. Okay. Alright, so nanti kamu buat yang ni. Lagi 2 ni. Okay. Lari jauh pula dia. Stop sharing. Okay, so attendance jangan lupa sign. Okay, so kalau tak ada apa kita jumpa minggu depan hari Selasa. Okay, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.